Em tên là San, năm nay em 18 tuổi, tại em ở khu ở Ươm. Hoàn cảnh của Asan rất là đặc biệt, rất là đáng thương. Em bị sức môi, vì em phát ngôn không có chuẩn nên là em phải xa mái trường lúc còn nhỏ, lớp 1. Em muốn giống như mọi người, muốn ra giống mọi người. So we have a new crew with us this year and a couple of old returning people, which made it so much easier for us to be able to coordinate triage day. The team is working seamlessly. Gia đình cũng rất là mừng khi mà biết được tin là em sẽ được các bác sĩ đón nhận và giúp đỡ cho em được phẫu thuật trong tháng 9 này. Made it so much easier for us to be able to coordinate triage dates, met some new faces, but it was absolutely heart just warming to see these children that I've seen and to see them again now growing and how the surgeries have changed their lives and their appearances. It's just the most amazing thing to see, particularly because when the children remember me, they wave or they cry, whichever. This is something I will do the rest of my life. And this year when I come back, I was amazed because the result that we brought to the patient, I see the happiness in their face. Lúc con sinh ra thì cũng bị sốc môi, con buồn. Con mang bầu thêm nữa, con bé thứ 2 nữa. Không bị nữa, con đứa thứ 3 do con sinh lỡ, do bị như vậy thì con phải sinh ra nuôi 3 đứa này cũng khổ lắm. Muốn bác sĩ muốn giúp đỡ vả môi nó cho nó đẹp. We choose to be here, so if you choose to be here, we should do this with our heart and with passion. Cảm ơn tất cả mọi người, đoàn bác sĩ đã có tấm lòng và yêu thương nghĩ tới những người kém may mắn ở vùng sâu, vùng xa. There's been a lot of moving moments since the onset of the mission, just watching the care that these parents are providing for their children. You can see the profound love that all the parents have for their children, and they're worrying when they are handing the child off for surgery. All of them, for me, they're like unique. And even today, after 5,000 cases, I still sit down, read, and study before each surgery. Because it's the only chance for the patient. It's my best chance to do my best to help that patient. If I have the privilege and the chance to do the surgery, I should do that with my best. One thing that I like to say, and that drives me for the future, is that patient never choose to be a patient, never. And I'm sorry. Từ lúc em chưa phẫu thuật năm 2023, em đi đâu cũng cảm thấy hơi ngại
Sau khi phẫu thuật xong, em cảm thấy rất như là thoải mái so với chưa phẫu thuật. Và em xin cảm ơn tất cả các đoàn đến Mỹ thì đã phẫu thuật cho em và tất cả người trẻ và người giống như em. Playing was so instrumental in giving these young men motivation and the enthusiasm to step forward and want to do this. So we wholeheartedly thank playing, and we hope that those two young men will take that in their life and motivate others to come and step out of their comfort zone and do something to help make their lives better, to make someone else's life better. And for me, to have the chance and the privilege to see them growing, it's amazing. It's the life-changing that they think we're doing for them, actually they're doing for me. They're changing my life even further. It's such an honor and a blessing to be around them and to be here in Vietnam. Em mừng cuộc phẫu thuật cũng thành công á. Em muốn ôm con nữa. Em nhìn thấy con thấy em bé nó khóc không? Em xót quá. I would say more than the beautiful faces that we see, no matter what they look like they're all beautiful, but their hearts, the hearts that we've seen are just the most beautiful thing, and I hope that the rest of society can see that, truly see their hearts. Chưa là Tân Cô mổ xong rồi, Tân Cô mổ xong thấy rất đẹp. Gia đình cũng cảm ơn bên nhà trung tâm đó giúp gia đình của em rồi bé có tiếng cười như người ta rồi. Em muốn ăn mặc giống như em, sống tốt lên hơn và cơ hội sẽ đến với mình và sống tốt lên. I hope they find that the children are happier, because if the children are happy, then the parents are happy. The kids tell me that they're going back to school. A young man tell me that he able to get a girlfriend. That is the progress in life. Thank you for letting me be a part of taking care of you. Go out, have a great life, enjoy that new smile.